So listen, previous class we discussed that suspension type insulator we discussed. So mainly when the why we go with suspension type insulator calculation panna, most of the transmission line on suspension type தான் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா we find the string efficiency for suspension type insulator. டேய் பேசாத. The suspension type. So here we see that we have three discs. Three discs இருக்கு. This is for இது வந்து பார்த்தா only யூனிஃபார்மா இருக்கிற டிஸ்க்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸா மட்டும் இருந்துச்சுன்னா சைடுல இருக்க டவர் கன்சிடர் பண்ணாம இருந்ததுன்னா we get uniformly distributed voltage. Okay, and here actually வந்து டவர் வந்து சைடுல இருக்கும். So for that we have this shunt capacitance also added. Okay, shunt capacitance add ஆயிருக்கும். So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த Cன்றது இன்சுலேட்டரோட கெப்பாசிட்டன்ஸ், C1ன்றது Cல இருந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த will be considered as shunt capacitance. Okay, so next வந்து பாத்தீங்கன்னா we discuss எழுதியாச்சுல. So voltage impressed on the string of suspension insulator does not equally distributed itself across the individual discs due to shunt capacitance. So voltage வந்து இன்சுலேட்டர்ல யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்காது. பிகாஸ் ப்ரீவியஸ்ல நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ஒரு ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட்ல. பட் ஆக்சுவலா வந்து யூனிஃபார்மா இருக்காது டியூ டு ஷண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஓகே, அதான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா if the voltage impressed across the string was DC or then voltage across each unit should be equal since insulator capacitance are ineffective for DC. So DCR இருந்ததுன்னா ineffective சொல்லிருக்காங்க. ஆக்சுவலா வந்து கண்டக்டர் நியரரா இருக்கிற இன்சுலேட்டர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ் மீன்ஸ் potential stress, voltage stress. Okay, so closest to the conductor under maximum electrical stress and likely puncture na stress அதிகமா இருந்தாலே pressure create ஆகும், அதாவது பிரேக் ஆகிற சான்ஸ் இருக்கும். ஓகே, nearer to the conductor நேரா வந்து பஞ்சர் ஆகிற சான்ஸ் இருக்கு. Hence method is provided to equalize the potential across the each element. So we have to equalize the potential at each. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா nearer to the disc மட்டும் அதிக பிரஷரா இருக்கும் compared to away from the conductor away போற டிஸ்க் வந்து பிரஷர் கம்மியா இருக்கும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வந்து உடைஞ்சிரும். ஓகே, அதனால தான் பஞ்சர் சொல்றாங்க. பஞ்சர்னா டேமேஜ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதான் நியர் டு டிஸ். அதனால வந்து we have to uniformly distribute the voltage towards the insulator. எழுதிட்டீங்களா? And note on string efficiency na voltage across the string. So voltage across the string. Okay, voltage across the string வந்து பாத்தீங்கன்னா V1 plus V2 plus V3. Okay, divided by n on the number of discs in the string. Okay, and voltage across the disc nearest to the conductor. So this is our efficiency of string oda efficiency. So string efficiency is a visual consideration saying it is defined as a potential distribution among the string. அதாவது string efficiency 100% இருந்துச்சுன்னா so voltage distribution வந்து யூனிஃபார்மா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? லிசன், இப்ப அந்த ஃபார்முலால பாத்தீங்கன்னா மேல என்ன voltage across the string
அதாவது என்ன V1 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ல இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து V1 ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்க்ல வோல்டேஜ் வந்து V1 plus V2 plus V3 மூணு வோல்டேஜ் மூணு டிஸ்க் இருக்கிறதுனால மூணு வோல்டேஜ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் டிவைடட் பை எத்தனை டிஸ்க் இருக்கு இன்டு நியரஸ்ட் டிஸ்க்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் இருக்கு அது போட்டீங்கன்னா 100% வந்துச்சுன்னா யூனிஃபார்மா வந்து வோல்டேஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே this is your point higher string efficiency more uniform voltage distribution of voltage வந்து யூனிஃபார்மா இருக்கும் higher efficiency இருந்துச்சுன்னா 100% for ideal case 100% string efficiency இருந்துச்சுன்னா நம்மள ஐடியல் கேஸ்ல வந்து லாஸ் இருக்காது so distribution string efficiency வந்து 100% okay distribution வந்து ஈவனா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே so actually வந்து 100% string efficiency achieve பண்றது not possible so even though it is not possible for reach 100% string efficiency effort needed to make to enhance it close to the value is possible 100% string efficiency not possible because we bring that into nearer to the 100%. Okay. அதுக்கு வந்து we have some methods we have that's we discuss later. So எப்படி வந்து 100% string efficiency எடுத்து வரலாம் அப்படின்றது we have some methods. It is a equivalent circuit of 3 disks. 3 disk இருக்க string ஓட equivalent circuit. அதே ப்ரீவியஸா டிரா பண்ண அதே தான் திருப்பி ஒண்ணா டிரா பண்ணிக்கிறது so conductorல we have maximum current I equal to I3 plus this I3 okay so conductorல இருக்க current வந்து இது leakage current okay இங்க insulatorல actually current flow இருக்க கூடாது listen insulator current flow வந்து இருக்க கூடாது but இந்த current flow வந்து பாத்தீங்கன்னா nearer to the conductor வந்து அதிகமா இருக்கும் compared to away from the conductor வந்து குறைஞ்சே வரும் ஓகே இங்க வந்து இந்த இங்க போற current வந்து பாத்தீங்கன்னா this current this I small I3 plus this இந்த ரெண்டு current சேர்ந்ததுதான் அப்புறம் இந்த current value எப்படி எழுதலாம் I3 என்ன இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா V3 ஓகே V இது பிளஸ் இங்க 0 வோல்டேஜ் I3 நெக்ஸ்ட் இது டெரிவேஷன் இருக்கு ஓகே so I equal to I3 small I3 plus capital I3 so that is for I similarly I3 equal to small I2 plus capital I2 இங்க போற கரண்ட் வந்து ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆகுது இங்க வர கரண்ட் வந்து ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆகுது கவனிடே இங்க வர கரண்ட் தான் வந்து இது ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆகுது இந்த I3 கரண்ட் தான் வந்து ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆகுது அப்புறம் I2 கரண்ட் வந்து ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆகுது இந்த I1 கரண்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டவர்ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஓகேவா அது மோஸ்ட்லி வந்து இங்க ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் தான் இருக்கும் ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் மோஸ்ட்லி ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் தான் இருக்கும் ஃபார் ஐடியல் கேஸ் ஃபார் ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் some practical case very few voltage or few amps only we present okay practical we calculating we apply the KCL apply பண்ணோம் this is node A node B node C okay ஒவ்வொரு நோடுக்கும் KCL apply பண்ணிட்டு we have to find the voltage at the particular node என்ன find பண்ணனும் voltage current என்ன இருக்குன்னு find பண்ணனும் இந்த particular nodeல இந்த particular nodeல current என்ன A node A ல current என்ன I2
equal to small I1 plus capital I1. Okay. So that is your current KCL apply பண்ணியா node A ல. So current on in terms of voltage ல என்ன அப்படி எழுதலாம். So at node இங்க listen இது புரியுதுல்ல I2 at node A ல we apply the Kirchhoff law current law. So I2 equal to I1 plus small I1 இது வந்து தெரியுதுல்ல. ஓகே இப்போ I2ன்றது என்ன இங்க B2 omega C current को capacitance को उन relation ये क्या है actually current को capacitance को voltage में उन relation எப்படி எழுதுங்க இது என்னது WC ன்றது என்ன what is a WC XC okay XC வந்து XC வந்து 1 by XC வரும் V by XC வரும் normally I equal to V by XC okay capacitance மட்டும் இருந்துச்சுனா okay எழுதிக்கோ current I2 னால V2 எடுத்துக்கிறோம் V2 omega C capacitance மட்டும் இருக்கறனால we taken as omega C அப்புறம் அந்த I1 வந்து ஸ்ட்ரிங்கோட டிஸ்க்ல இருக்கிற current capital I1 வந்து டிஸ்கோட current so that is V1 omega C அப்புறம் small I1 வந்து C1 வரும் இங்க C1 வரும் இது ரெண்டும் C இது C1 small I1ன்றது shunt capacitance இருக்கறனால இது C1 வரும் so we have to simplify V2 equal to V1 நம்ம K को C1 வந்து K into C எழுதலாம் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸா பார்த்ததுதான் எழுதிங்க அது V2 equal to V1 into 1 plus K இது node 1 ல node A ல வந்து will get V2 का voltage வந்து V1 into 1 plus K எழுதிங்களா அது node B என்ன node B current என்ன node B என்னப்பா I3 equal to I2 plus so node B ல என்னப்பா current கவனிடி node B ல என்ன current I3 equal to I2 plus small I2 okay சரி எழுதிங்க இது node B ல இதுல வந்து இங்க see இந்த I2 மட்டும் ரெண்டு வோல்டேஜ் வரும் V1 plus V2 சரி புரியுதா V3 equal to V2 plus V1 plus V2 into K so already V2 வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிருந்தோம் அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்காங்க V2 equal to V1 into 1 plus K so in terms of V1 we bring V3 equal to K into V1 plus V1 into 1 plus K whole square so V3 equal to note பண்ணுங்க V3 equal to V1 1 plus 3K plus K square so இங்க வந்து voltage between the conductor and ground so that is V equal to V1 plus V2 plus V3 V1 அப்படியே எடுத்துக்கணும் V2 already find பண்ணிருந்தோம் V3 also we find so V equal to V1 into 1 plus K into 3 plus K percentage string efficiency formula என்ன
We know that voltage across string divided by N into voltage across nearest to disk. Okay, nearest to disk. Then on the V into the voltage across the string. The previous formula கண்டுபிடிச்சல அது வந்து V 3 into V3 ன்றது தான் nearest stringல இருக்கிற voltage வந்து பாத்தீங்கன்னா V3. Okay, that's V3. எழுதிங்க. This is our string efficiency formula. V கண்டுபிடிச்சிட்டு substitute பண்ணீங்கன்னா will get the near string efficiency கிடைச்சிரும். V வந்து previous formula வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். V3 ன்றது nearest diskல இருக்கிற voltage. So K equal to 0.2, then we get V1 K equal to 0.2 எடுத்தீங்கன்னா அந்த previous கவனி K வந்து 0.2 எடுத்தீங்கன்னா previous equationல substitute பண்றப்ப V2 equal to V1 into 1 plus K. Okay. அப்போ 1.2 V1. Okay. Similarly V3 equal to V1 into 1 plus K into 3 plus K. So we'll get 1.6 V1. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? Nearest disk கண்டக்டருக்கு நேரா இருக்க disk பாத்தீங்கன்னா என்ன V1 voltage விட 1.6 times higher. Okay. கவனி இப்போ K வந்து 0.2 the previous equationல substitute பண்ணீங்கன்னா K ஓட value V2 equal to 1.2 times of V1, V3 equal to 1.64 times of V1. இப்போ இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இதான் வந்து nearest conductor நேரா இருக்கிற diskோட voltage. Okay. So 1.6 into V1. So 1.6 times 64 times வந்து V1 ஓட அதிகமா இருக்கும் V3 voltage. Okay. அதாவது indicates that disk closest to the conductor has maximum voltage across it. The voltage across other disks decrease progressively as the cross arm is reached. So ஒரு voltage disk போக போக the voltage வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் கிராஸ் ஆம் வர வரைக்கும். ஓகே, இது நோட் பண்ணி, இது நோட் மெயினா வந்து இது நோட் பண்ணி. K ஓட வேல்யூ 0.2 இருந்துச்சுன்னா this value. So based on that we have to select the கவருக்கும் இன்சுலேட்டருக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்றத பொறுத்து அந்த ஷண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து குறையும். ஓகேவா, புரியுதா என்ன சொல்றேன்? K ஓட வேல்யூ அது எங்க வரும்? K ஓட வேல்யூ வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ், ஷண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சீரிஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்க ரேஷியோ. ஓகே, K ஓட வேல்யூ, K ஓட வேல்யூ என்ன? ஷண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சீரிஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்க ரேஷியோ தானே. சீரிஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி நோட் பண்ணும்? C வந்து சீரிஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ், ஷண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் C1, C equal to K into C1 தானே. அப்ப சாரி, C1 equal to K into C. Okay, but K equal to what? C by C1. So C1 by C. Okay, so ratio of shunt capacitance divided by series capacitance தான் K ஓட வேல்யூ. அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்றது பொறுத்து இன்சுலேட்டருக்கும் டவருக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் சூஸ் பண்ற பொறுத்து the reduce in K value reduce ஆக will get uniform distribution of voltage, இருக்கும். புரியுதா? K என்ன தெரியல, K C equal to what? C1 equal to what? C1 equal to what? K into C. Okay, K என்ன இப்ப C1 divided by C. C1 ன்றது என்னது? ஷண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ். C ன்றது சீரிஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ்.
ரெண்டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் சூஸ் பண்றத பொறுத்து கேவோட வேல்யூ வந்து கம்மியா இருக்கும். ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா will get uniform distribution of voltage. ஒரு யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வோல்டேஜ் இருக்கும். கேவோட வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக nearer to the conductor will have more voltage drop இருக்கும். ஓகே, வோல்டேஜ் டிராப் அதிகமா இருந்ததுனா அந்த இடத்துல வந்து பிரஷர் அதிகமா இருக்கும், பஞ்சர் ஆகுது சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, பஞ்சர்னா உடைய பிரேக் ஆகுது. ஓகே, பஞ்சர் ஆகுது சான்ஸ் இருக்கு. So that's the main thing in string efficiency. String efficiency வந்து அதிகமா இருக்க மாதிரி you have to select the disk. ஓகேவா?